Dear friends, welcome to Is American English. Take your accent training book number 2. American accent training book number 2, video number 107. What are the parts of speech? Noun, right? Next, verb, right? Third, adjective. Fourth, adverb. These words, these part of speech should be stressed independently. The other pronoun, preposition, conjunction should be less stressed, unstressed. Now coming here, frequency. The topic here is adverbs. Adverbs, right? The stressing on adverbs, the pronunciation of adverbs, the frequency adverbs. What do you mean by frequency, sir? Something happens often, isn't it? Usually is a frequency adverb. Focusing. How do you focus? So, for example, focus, only, time, occasionally, once, and degree and other adverbs comes before the verbs. It all comes before the verbs. See, I go to a movie. I go to a movie. Usually, where do you put the usually? I usually go to the movie. It should come before the verb. So, frequency adverbs, focus adverbs, time adverbs, degree adverbs, and other adverbs comes before the verbs, right? Eat, sleep, talk, jump, go. It should come before the verbs. If there are two auxiliary verbs, what do you mean by two auxiliary verbs? For example, am coming. He is coming. Is coming. Where do you put this usually? Is coming. He is usually coming. Is coming. In between is and coming, you are putting this usually, right? If there are two auxiliary verbs, these adverbs comes after the first verb, right? The adverbs like sometimes, usually, soon come before the verbs, right? Frequency adverbs, number 1, what is it given here? Usually. How do you say? You don't say usually. You say usually. Normally. How do you say? Normally. Often. How do you say? Often. Rarely. How do you pronounce? Rarely. Never. How do you pronounce? Never. Ever. How do you pronounce? Ever. Hardly. How do you pronounce? Hardly. Seldom. What do you mean by seldom? Rarely. Occasionally. Rarely. So, seldom. How do you pronounce? Seldom. Frequently. Occasionally. How do you pronounce? Occasionally. Already. How do you pronounce? Already. You don't say already. L is silent. Already. Still. I is silent. Soon. See, soon. Once. Almost. How do you pronounce? Almost. You don't say almost. L is silent. Almost. Nearly. Really. How do you say really? Just. Just is pronounced as jest. Only is pronounced as only. Only. W-A-E-N-L-Y. Only. Suddenly. Definitely. Probably. Even. You don't say even. Hardly ever. So, usually, see how is the sentence usually? Where is the adverb is located? Usually, where is it located? I usually go to temple every morning, right? I usually go to temple every morning. So, this usually comes before the verb. You don't say I go usually to the temple. I usually go to the temple. Usually should come before the verb. I usually go to temple every morning.
Normally, see, normally comes before get. Normally comes before get, not after get. I get normally up at 6 a.m. No, I normally get up at 6 a.m. I normally get up at 6 a.m. Normally comes before the verb. Coming here, often. Often. I often watch English movies. You don't say I watch often English movies. You say often comes before the verb watch. I often watch English movies. Fourth one, rarely. Before the verb eat, rarely comes, right? You don't say I eat rarely non-vegetarian. I rarely eat non-vegetarian. I rarely eat non-vegetarian. Never. I never say lies. I never say lies. Never should not come after say I say never lies. No. Have you seen, notice that? I never say lies. Never I say lies. If you want to still stress, never I say lies. Ever, yes, come in time to office. Ever, yes, come to an time in office. Means, yes, never, yes, come to the office in time. Hardly means what? Rarely. Hardly means not at all. I hardly help my mother in cooking. I hardly help. You don't say I help hardly my mother in cooking. The hardly should come before the verb help. So, I hardly help my mother in cooking. Seldom means rarely, not at all. My son seldom studies means my son never studies. So, before the verb studies, seldom comes. My son seldom studies. Frequently. You don't say frequently, frequently. Okay, I frequently go to beach for fresh air. I frequently go to beach for fresh air. So, frequently comes before the verb go. Occasionally, my husband occasionally drives his car. So, occasionally comes before drives. You don't say my husband drives occasionally his car. No, the car. My husband occasionally drives the car. You got it, sir? Now, coming here. Already, you don't say already. I've already gone to the US. So, two verbs are there, have, gone. Two form of verbs, right? Helping verb, have and gone. So, already should come in between the two verbs, right? If it's only one verb, before the verb it should come. I already studied. Suppose if two verbs, have gone. I have already gone to the USA. I have already gone to the USA. So, have already should come in between the two verbs. Still, see, still comes in between two verbs, is and working. She is still working in the same company. She is still working. Not she is working still in the company, or she still is working. No. She is still working. Still should come in between is and working. Soon India will be a superpower, or India will soon be a superpower. You can either use in between also, or in front of the verb. All these verbs, see, still she is working in the same company, still can come forward. Already I have gone to the US, already can come forward. Either it should come, the adverb should come before the sentence, or in between. If two verbs are there, in between the verbs, two verbs. Once, you say once India was ruled by Britishers. Once India was ruled by the Britishers. So, once comes before these two verbs, was ruled. Okay, this is a passive voice, but it comes before. You can, India was once ruled by Britishers. You can use it in between this sentence also. In between these two verbs, once can be used. Once you can use over here also, or in front of the sentence. Almost. We almost saved money to buy an house. We almost saved money to buy an house. Nearly. You nearly need to earn rupees 40,000 per month to live in Chennai with your family. So, minimum expenses is 40,000 rupees. So, you nearly need to earn. Before the verb need, nearly comes. Really? You don't say really.
Really, really. Rich people really don't know the problems of the poor people. Rich people really don't know the problems of the poor people. Really, really comes before the three-word verb. Do not know. See, three-word verb. Do not know really comes here in before the do not know. Right? Able to understand? So, say everybody together. Usually, normally, often, rarely, never, ever, oddly, seldom, frequently, occasionally, already, still, soon, once, almost, nearly, really, just, only, suddenly, definitely, probably, even, hardly ever. Now, I usually go to temple every morning. Yes? I normally get up at 6 a.m. I often watch English movies. I rarely eat non-vegetarian. I never say lies. Every year come in time to office. I hardly help my mother in cooking. My son seldom studies. I frequently go to beach for fresh air. My husband occasionally drives the car. I've already gone to the US. She's still working in the same company. Soon India will be a superpower. Once India was ruled by Britishers. We almost save money to buy an house. You nearly need to earn rupees 40,000 per month to live in Chennai with your family. Rich people really don't know the problems of the poor people. So my dear friends, this frequency adverb should come either before the verb. If there are two-word verbs, it should come in between. If it is three-word verb, it should come in between. It should not come after the verb. Hope you are able to understand. No doubt about it. Are you clear? Yes. So, நண்பர்களே, உங்களுடைய அமெரிக்கன் ஆக்சென்ட் ட்ரைனிங் புக் நம்பர் 2 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 107. பெயர்ச்சொல், வினைச்சொல், பெயரொருச்சொல், வினையொருச்சொல். இந்த வினையொருச்சொல்லுடைய அதனுடைய அமைப்பை பார்க்கிறீர்கள். அது எங்கே வர வேண்டும், வார்த்தையிலே எப்படி உச்சரிக்க வேண்டும். ஃப்ரீக்வன்சி, ஃபோக்கஸ், டைம், டிகிரி. ஃப்ரீக்வன்சி என்றால் அடிக்கடி வரக்கூடிய, ஃபோக்கஸ் என்றால் அதிக கவனம் செலுத்தக்கூடிய, டைம் என்றால் நேர, டிகிரி என்றால் அளவுகோல், அண்ட் அதர் அட்வர்ப்ஸ், மேலும் பல வினை ஒரு சொற்கள் comes before the verbs. இவை வினைச்சொல்லுக்கு முன்னாடி வருகிறது. If there are two auxiliary verbs என்றால் என்ன? is coming, am coming, was coming என்று வந்துவிட்டால் அதற்கு நடுவிலே இந்த frequency adverbs வரணும். உதாரணத்துக்கு am coming, usually I am usually coming என்று சொல்ல வேண்டும். am coming க்கு நடுவில் usually போட வேண்டும். These adverbs comes after the first verb. இந்த பொதுவாக இந்த வினை ஒரு சொற்கள் முதல் வினைச்சொல்லுக்கு அடுத்ததாக வர வேண்டும். The adverbs like sometimes, சில நேரங்களில், usually பொதுவாக, soon உடனடியாக, come before the verbs, இவைகள் வினைச்சொல்லுக்கு முன்னாடி வர வேண்டும். sometimes ரெண்டு வினைச்சொல்லுக்கு நடுவில் வராது, usually ரெண்டு வினைச்சொல்லுக்கு முன்னாடி நடுவில் வராது, soon வராது. ஸோ உதாரணத்துக்கு usually பொதுவாக, usually என்று உச்சரிக்க வேண்டும். normally வழக்கமாக, normally என்று சொல்ல வேண்டும். often அடிக்கடி, often என்று சொல்ல வேண்டும். rarely அரிதாக, rarely என்று சொல்ல வேண்டும். never எப்பொழுதும் இல்லை, never என்று சொல்ல வேண்டும். ever எப்பொழுதும் இல்லை, ever என்று சொல்ல வேண்டும். எப்பொழுதும். hardly அரிதாக இல்லை என்று சொல்லும்போது hardly என்று சொல்ல வேண்டும். சில பேர் hardlyனா கடினமான உழைக்கிறார்கள் என்று சொல்கிறார்கள். அதல்ல, hardly என்றால் இல்லை என்று அர்த்தம். seldom அதுவும் அரிதாக, frequently அடிக்கடி, அடுத்தது occasionally எப்பொழுதாவது ஒரு முறை, already ஏற்கனவே, already என்று சொல்ல வேண்டும். still இதுவரை, still என்று சொல்ல வேண்டும். soon உடனடியாக, once ஒரு முறை, almost அநேகமாக, nearly
நியர்லினா கொஞ்சம் அநேக அளவிலே வந்து விட்டார்கள். நியர்லி. ரியலி உண்மையாகவா, ரியலி என்று சொல்லக்கூடாது, ரியலி ஜஸ்ட் இப்பத்தான், ஒன்லி ஒரே ஒரு முறை, சடன்லி திடீரென்று, டெஃபினெட்லி உறுதியாக, ப்ராபப்ளி ஒருவேளை, ஈவன் இருந்தும் கூட, ஹார்ட்லி எவர் கொஞ்சம் கூட முயற்சி பண்ணவில்லை, கொஞ்சம் கூட இல்லை. ஸோ ஐ யூஸ்வலி கோ டு டெம்பிள் எவ்ரி மார்னிங். நான் பொதுவாகவே கோயிலுக்கு தினமும் காலையிலே செல்கிறேன். இந்த யூஸ்வலி இந்த கோ வினை சொல்லுக்கு முன்னாடி வருகிறது. ஐ கோ யூஸ்வலி என்று சொல்வது தவறு. கோக்கு முன்னாடி தான் யூஸ்வலி போட வேண்டும். நார்மலி வழக்கமாக, ஐ நார்மலி கெட் அப் அட் 6 AM. நான் தினமும் காலையில் 6 மணிக்கு வழக்கமாக எழுந்திருக்கிறேன். அந்த நார்மலி கெட்டப்புக்கு முன்னாடி நீங்கள் போட வேண்டும் வினைச்சொல். ஐ ஆஃபன் வாட்ச் இங்கிலீஷ் மூவிஸ். நான் அடிக்கடி ஆங்கில படங்களை பார்க்கிறேன். இந்த வாட்சுக்கு முன்னாடி தான் ஆஃபன் அடிக்கடி யூஸ் பண்ண வேண்டும். ரேர்லி அரிதாக, ஐ ரேர்லி ஈட் நான் வெஜிடேரியன். ஈட்டுக்கு முன்னாடி தான் ரேர்லி யூஸ் பண்ணோம். நான் அரிதாக அசைவம் சாப்பிடுகிறேன். நெவர் எப்பொழுதும் இல்லை. ஐ நெவர் சே லைஸ். சேக்கு முன்னாடி நெவர் யூஸ் பண்றீங்க. எவர் எப்பொழுதும், எவர் ஹஸ் கம் இன் டைம் டு ஆஃபீஸ். எப்பொழுதும் அவர் ஆஃபீஸுக்கு நேரத்திலே வந்தது கிடையாது. எவர் முன்னாடி போட்டுறீங்க. ஐ ஹார்ட்லி ஹெல்ப் மை மதர் இன் குக்கிங். ஹார்ட்லி என்றால் அரிதாக இல்லவே இல்லை. எப்பொழுதுமே அம்மாவுக்கு நான் உதவி செய்வதில்லை. இந்த ஹெல்ப் வினைச்சொல்லுக்கு முன்னாடி இந்த ஹார்ட்லி யூஸ் பண்றீங்க. செல்டம் அரிதாக. மை சன் செல்டம் ஸ்டடீஸ். என்னுடைய மகன் அரிதாக படிக்கிறான், எப்பொழுதாவது ஒரு முறை படிக்கிறான். ஸோ ஸ்டடீஸ்க்கு முன்னாடி செல்டம் யூஸ் பண்றீங்க. ஃப்ரீக்வென்ட்லி அடிக்கடி. ஐ ஃப்ரீக்வென்ட்லி கோ டு பீச் ஃபார் ஃப்ரெஷ் ஏர். நான் அடிக்கடி பீச்சுக்கு சுத்தமான காற்று பெற செல்கிறேன். கோக்கு முன்னாடி ஃப்ரீக்வென்ட்லி யூஸ் பண்றீங்க. அக்கேஷனலி எப்பொழுதாவது ஒரு முறை. மை ஹஸ்பண்ட் அக்கேஷனலி டிரைவ்ஸ் த கார். என்னுடைய கணவர் எப்பொழுதாவது ஒரு முறை கார் ஓட்டுகிறார். ஸோ அடுத்ததாக ஆல்ரெடி ஏற்கனவே. இப்போ 2 வினைச்சொல் வந்ததுன்னா அந்த 2 வினைச்சொல்லுக்கு நடுவில் இந்த ஆல்ரெடியை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி கான் டு த US. நான் ஏற்கனவே அமெரிக்காவுக்கு சென்றிருக்கிறேன். இந்த ஹேவ் கான் 2 வார்த்தை வினைச்சொல். இந்த 2 வார்த்தை வினைச்சொல்லுக்கு நடுவில் ஆல்ரெடியை பயன்படுத்துகிறீர்கள். நான் ஏற்கனவே அமெரிக்கா சென்றிருக்கிறேன். ஸோ ஆல்ரெடியை முன்னாடி யூஸ் பண்ணலாம். ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் கான் டு யூஎஸ்ன்னு சொல்லலாம், அல்லது ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி கான் டு த US. 2 இடத்துலையும் பயன்படுத்தலாம். அதே போன்று ஸ்டில், ஷீ ஸ்டில் ஒர்க்கிங் இன் த சேம் கம்பெனி. இஸ் ஒர்க்கிங் வினைச்சொல், 2 வார்த்தை வினைச்சொல். இதுக்கு நடுவில் ஸ்டில், அவள் இன்னும் அதே கம்பெனியிலே வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறாள். ஸ்டில் வார்த்தைக்கு நடுவில் வந்து விட்டது. 2 வினைச்சொல் வார்த்தைகளுக்கு முன் நடுவிலே. சூன் இந்தியா வில் பி எ சூப்பர் பவர். இந்தியா வில் சூன் பி எ சூப்பர் பவர் அப்படின்னு சொல்லலாம். சூனை முன்னாடி போட்டு சூன் இந்தியா வில் பி எ சூப்பர் பவர் என்று சொல்லலாம். கூடிய விரைவிலே இந்தியா ஒரு வல்லரசாக மாறிவிடும் என்று சொல்லலாம். ஒன்ஸ் ஒரு முறை. ஒன்ஸ் இந்தியா வாஸ் ரூல்டு பை பிரிட்டிஷர்ஸ். நீங்க இந்தியா வாஸ் ஒன்ஸ் ரூல்டு பை பிரிட்டிஷர்ஸும் போடலாம், அல்லது ஒன்ஸை தூக்கி முன்னாடியும் போடலாம். ஏன்னா வாஸ் ரூல்டு என்பது செயற்பாட்டு வினை, 2 வார்த்தை வினைச்சொல். ஆல்மோஸ்ட் அநேகமாக. we almost saved money to buy a house. நாங்கள் அநேகமாக ஒரு வீடு வாங்குவதற்கு பணம் சேமித்து விட்டோம். சேவ்டுக்கு முன்னாடி ஆல்மோஸ்ட் வருகிறது. அநேகமாக. நியர்லி அருகிலே. நியர்லினா வந்து விட்டார், அல்லது குறைந்தபட்சம். நியர்லினா குறைந்தபட்சம். யூ நியர்லி நீட் டு earn ₹40,000 per month to live in Chennai with your family. நீ குறைந்தபட்சமாக 40,000 ரூபாயாவது மாதம் சம்பாதிக்க வேண்டும் சென்னையிலே குடும்பத்துடன் வாழ. ஸோ நீடுக்கு முன்னாடி நியர்லி வந்துவிட்டது. ரியலி ரிச் பீப்புள் ரியலி டோன்ட் நோ த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் புவர் பீப்புள். பணக்கார மக்களுக்கு ஏழை மக்களுடைய பிரச்சனை தெரிந்திருக்க நியாயமில்லை. ரியலி உண்மையாக. ஸோ நண்பர்களே, இந்த யூஸ்வலி, நார்மலி, ஆஃபன், ரேர்லி, நெவர், எவர், ஹார்ட்லி, செல்டம், ஃப்ரீக்வென்ட்லி, அக்கேஷனலி, already, still, soon, once, almost, nearly, really, just, only, suddenly, definitely, probably, even, hardly ever. இவைகள் அனைத்தும் வினைச்சொல்லுக்கு முன்னாடி வர வேண்டும், அல்லது 2 வினைச்சொற்கள் இருந்தால் 2 வினைச்சொற்கள் நடுவில் வர வேண்டும். வினைச்சொற்களுக்கு பின்னாடி வராது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா சில நேரங்களில், சம்டைம்ஸ், சில நேரங்களில், யூஸ்வலி வழக்கமாக, சூன் உடனடியாக இவைகள் வினைச்சொல்லுக்கு முன்னாடி வரும். ஸோ இந்த ஃப்ரீக்வன்சி அட்வர்பினுடைய தன்மை அறிந்து கொண்டு நீங்கள் பேசக்கூடிய ஆங்கிலத்திலே பொதுவாகவே எல்வையில் முடியறதெல்லாம் வினையுறு சொல். இதை உங்களுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்திலும் எழுத்து ஆங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி நல்ல பேச்சாளர்களாக மாற என்னுடைய இனிய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ.